Welcome in the Dragon's Lair. Welcome in the lair of the dragon. Yours truly, independent artist, athlete, and activist. Triple A plus other dimensions of that trinity: artist, athlete, activist, plus geopolitical analyst and theorist, philosopher, universal spiritual teaching student, and independent psychological analyst and theorist, independent sexual analyst and theorist, sometimes going hand in hand together. Psychosexual analyst and theorist who's not perfect, far from it, got some issues, got some vices. I am for the greater good while also wanting to get some for better for myself. And I am grateful, thankful for today. My rent's paid, electricity bill is paid, and got food. Food. No matter of fact, it is the Sabbath, ending the Sabbath, which ends Sunday at sunset, begins Friday at midnight, the Sabbath of the dancing goddess and the dragon kingdom, which yours truly is laying the foundations from Montreal, Arc-En-Ciel, from Quebec, La Belle Province, Canada, with, first and foremost, principally, fundamentally, with 718 trillions of kisses. Yeah, I did say I'm laying the foundations of my dream, manifesting as the dancing goddess and the dragon kingdom, first and foremost, with 718 trillions of kisses. Trillions of kisses, a trillion is 1,000,000,000, a billion is 1,000,000,000. So we got trillions of kisses, although financially, economically, commercially struggling and in debt, $10,000 to the RBC. I am grateful, thankful that my rent's fully paid. My rent for the month of April is April 23rd, and my electricity bill is paid. So God, this electricity shout out to the workers of the past of Hydro-Quebec, who with brains and muscle built more 63 dams across this Quebec La Belle Province for me to utilize and have this cup of coffee, have the coffee machine, have the YouTube, of course, putting on YouTube and electricity with the internet to utilize the laptop, and to cook on this light above my head, which is clean, zero pollution, zero emission energy. I'm blessing the workers of Hydro-Quebec in the next 7 years with rock and roll, go Hydro-Quebec, go, and millions of kisses and hugs that I'm offering to the table for Hydro-Quebec, so that in the next 7 years they build 7 more dams across this province of Quebec as we grow population-wise and we go more independent in terms of electricity and energy, which is clean, zero pollution, zero emission energy that I'm about to utilize and that I'm utilizing now. So thank you. Thank you, workers of Hydro-Quebec and all workers, all general workers of this North American Civilizational Collective, aka the North American Civilizational Complex, of which yours truly, Quebecer, Canadian, North American, who was born twice in past lives in the USA, that way. 718 miles south of Arc-En-Ciel, Montreal, 156 years ago, served in the U.S. Army. I'm about to cook on a budget some cake, ending the Sabbath, which ends at sunset. So in a few hours, the Sabbath of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is about to end. So I will cook some cake. When you got the cake mix, I think I paid about $1.50. So it's gonna be on a budget, $1.50. It is Canadian cake mix, of course. And I'm gonna need 3 eggs, so it's less than $2. So 3 eggs, maybe that's $1, $2, less than $3 cake, less than about $2 cake, between $2 and $3, one between $2 and $3 correct, because I will use a substitute because I do not have vegetable oil. I will use this leftover butter. I'm gonna melt it, and I'm gonna do as I would do a little bit of a melting of the butter, and I will substitute it for vegetable oil because that's the ingredient I'm lacking. But I will add a fourth ingredient to the trinity of ingredients required: the cake mix, the eggs, and the vegetable oil, because that's what you need. Requirement, of course, simple. And water, of course, you need water. So I have water filter. Thank you to my anonymous sister, friend, sister, whom I've asked already a few times to marry me. I'm going to ask again. And of course, if I make a million, I'm going to give her half. If I make a billion, I'm going to give her half. If I make a trillion, I'm going to give her half, because anonymous sister French is the best English in terms of pronunciation of the English language and sentencing and teaching and manner of expression. The possibility of her, the best I ever heard, even better than Oprah, even better than Beyonce, even better than Rihanna. Sorry, Riri, I got love for you, but nonetheless, my anonymous sister friend, in terms of sometimes being able to sing the song and potentially to express the powerful blind manner of English language expression. There's nobody better than I've heard in my entire life but I don't remember childhood, I don't remember adolescence, childhood. Well, paradoxically, there's a paradox. I remember more past lives, incarnations. I remember more the past years on this island, Montreal Island, as a Quebecer, Canadian, North American, maybe past lives, incarnations. But I lost a lot of memory of youth, adolescence, and early childhood. I know I graduated high school. In Greenfield Park. That I know Greenfield Park, whose motto is just like John Wick is the Fortunas Favoris, put it in the John Wick in the Latin motto that John Wick has on the back. The tattoo of John Wick, the
John Wick's tattoo on his back. That's the model of Dream Papa. So know that, but I don't remember that far back. And I remember mostly on this island and learning every day. And I died during COVID. I'm triple vaccinated. Please increase in hygiene in public and encourage all to work out, train, exercise, because working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. I've lost more than 77 pounds creating my own workout training program system, which requires no equipment and which is simple, effective, and efficient. And I am advocating, of course, for the implementation of my trinity of theories via the fourth dimension. LOV, because love is action, love is action, love is action. If it's not about love, I don't want too much to do with it. Grateful, thankful for today. Rent's paid my rent for April, paid my electricity bill, and I'm open for business. Triple vaccinated, the world's greatest living, dancing, millennial rainbow poet. I'm the greatest dancing poet, rainbow dancing poet, part of the LGBTQ community, or truly androgynous, pansexual. This Sabbath, I haven't watched, although the Sabbath is still for the next 3 hours and a half. 3 hours and a half, 3.5 hours for the next coming 3.5 hours till the Sabbath. I have not watched pornography, adult movies yet, but I did, of course, masturbate. Don't need to spy on me. CIA, CSIS, MI6, Stasi's are gone. Stasi's were in East Germany. They're gone after 1989 November, but KGB, FSB, KGB, FSB, Mossad. But anyways, that aside, of course, I'm always balancing, and of course, share a lot with the public and my philosophies, my lust, my theories, as I am open, androgynous, pansexual, my own sexual liberation and my own struggles. And I've been depressed and suicidal. I've conquered depression. I find my own battles. I want to box Donald Trump, and I'm challenging Tyson Fury for a boxing match in between June 7th and July 25th. 25th of July, let's make it in June, between June 7th. As early as June 7th, since I'm going to get ready. It's going to take me 7 weeks to get fit for Tyson Fury, for my one and only boxing match, challenging Tyson Fury for my one and only boxing match. Rainbow Dragon, going to tango ramble with Tyson Fury, because I heard he's the best, and I watched a lot of videos. I love boxing. Dancing is my favorite sport, but I'm challenging Tyson Fury 333 million to give 156 to my anonymous sister friend of those millions, 156 million for 333 million. Dragon versus Fury, and gonna give to women's sports leagues, LGBTQ causes, and pay my $10,000 debt and finance the dancing goddess and the Dragon Kingdom with the rest, and give charity for environmental causes and food security. Please, multi-millionaires, artists, and athletes, for the workers, finance them, because I've been complaining that I cannot afford a massage therapy session for the past 3 years during COVID, and since I work out, train, exercise, and of course I got fit on a fitness journey continues, and I've been, of course, complaining that I cannot afford a massage therapy session. But yesterday I took a bath, long 1 hour and a half bath bathing to substitute for that massage therapy session, and of course that made me wonder. So finance the farmers a massage therapy session, the farmers, because everybody got to eat, even rich artists and CEOs, everybody got to eat, even Wall Street. Hey, Mr. Fink of Black Rock, Mr. Fink of Black Rock, of course, one of the most powerful in terms of economic finance, financial capital and finance in the world, of course, is assets under management that I'm referring to. Even everybody, CEOs, and everybody got to eat. Even my astrological brother Bill Gates, which I love, and I'm calling to support the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Astrological brother Bill Gates, I'm calling to support the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Astrological brother Bill Gates, Scorpios of the world unite, and workers of North America unite. As I'm a pro-labor, universal, revolutionary centrist, pro-labor, calling all to support the implementation of my trinity of theories: the CIT, citizen integration theory, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, and the democratic fusion theory, the DFT. Now I'm just going to put a little bit of coffee. Grateful, thankful for this coffee, and we're going to continue to discuss the DRT, the debt refusion theory, and the citizen integration theory, and the democratic fusion theory. And I'm grateful, thankful I got a honey. Thank you to the bees and the farmers for this honey. Honey local from Quebec, product of Canada, Quebec. I try to buy. When I say local, usually I'm referring to pretty much North American. For me, local, because of course I'm a philosopher, geopolitical analyst who presented the geopolitical analysis and my theory, my belief that us Quebecers, Canadian, North Americans, we constitute together Mexico, Canada, US, and the islands. Paradoxically, Cuba is a paradox. I'm not going to divert into it because that's a whole hour of discussions. Haiti, Dominican Republic, and Jamaica. We are North Americans. We are forming and have been forming for the past decade, since the end of the Second World War, a distinct civilization that it's not totally divorced
from Western civilization, but it's distinct. So not divorced, but distinct. So it's not divorced, but it is distinct from Western civilization. Not divorced, distinct, with different characteristics such as the geographical reality that, in fact, my brothers and sisters, North Americans, we got two oceans. To the east, we got the Atlantic. To the west, we got the Pacific. So that's a unique reality that no other civilization has, as our North American collective civilization, or a civilizational complex, which is a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, of course, I've been discussing in past videos and will in the coming days, weeks, and months ahead. So I'm going to put a little bit of honey. I'm going to be generous. I got this honey, it was on special. It was reduced honey on special, so I grabbed it. So I said, I'm blessed and thankful that I'm able to get this honey. Thank you, workers, farmers, who, of course, agriculture, the know-how and the wisdom of the bees, which is all from ancient Egypt, ancient Sumeria, ancient India, all over the world, right? Bee and ancient Rome. And it's an art and a skill, and bees, right? And this honey comes from the flowers, which I say in a more philosophical, mystical sense, that as all fruits, all vegetables, all legumes are made, created, and produced, and the grains and the grains and the grains, such as the wheat, are made, created, and produced by the dance of the goddess with her brother the sun being my pope, who now rises somewhere in the world and now sets, as the sun is always rising and all setting. Cheers. Blessed Sunday. So calling all willingly loving corporations, organizations, institutions, governments, public security forces, all workers, are all citizens across the North American civilizational collective, even artists, artists, independent like myself, who are at the moment financially struggling but rich. I am rich in kisses, rich in love, rich in push-ups, rich in art, rich in rock and roll, wealthy in love, and affluent in spirituality and the other like. Although I do admit that at some things I am mediocre, at some things I am average, at some things I am so-so. While being so-so, mediocre, and average at some things, I'm also great, super, and excellent at some other things, such as geopolitical analysis, and I firmly believe, with all the temperament that I do have, and I do admit, I do have aggression myself. But my brothers and sisters, it's important to channel and sublimate. Two key words of my philosophy: to channel and sublimate. I mean, one of the mottos of the Dragon Army is Dragon Army. We channel the aggression with push-ups and hugs. We channel the aggression with push-ups and hugs. We channel the aggression with push-ups and hugs. Matter of fact, with consent. The main message is give yourselves a hug like you never hugged before. That is the main message. With consent, give yourselves a hug like you never hugged before is the main message. So with consent, give yourselves a hug like you never hugged before. So the DRT, debt refusion theory, is taking all debt. The DRT stands for the debt refusion theory, taking all debt, private and public. My private debt as a private citizen is $10,000, maybe 9,961 or something. Let's round it up, or $44 more or less, $44 more or less, $44 for to get to 10,000 is of course my debt. If X represents the private debt of private citizens such as myself across North America, take X. If I'm X1, you're X2, and there's hundreds, tens of thousands, millions of X's across the North American civilizational complex. So taking all the debt, public and the private, since the United States dollar, although it's being even challenged more recently, even more hardcore in the past days, weeks, and months that have transpired geopolitically, with the new alliances that are forming in terms of geopolitics and economics and finance and commercial ones, and monetary integration, such as the European Union did, is basically also what I'm advocating for via the DRT, the debt refusion theory. The debt refusion theory, taking all debt, private and public. So all the private debt of citizens, such as myself, the private debt, refusing it. So if I'm in debt 10,000 and you're 10,000 x1, whatever the number is, all the debt, since the United States dollar today, April 23rd, is still the international financial currency of choice, global commerce currency of choice, and world trade currency of choice, pegging what I call the UE. UE stands for Universal Exchange Unit, pegging the UE, the Universal Exchange Unit, to the United States dollar in terms of what it is today, or tomorrow, whatever ASAP, when we do the DRT. So DRT, debt refusion theory, taking all debt,
Private and public refuse it, so converting all the Canadian public and private debt to the United States dollars, Mexican peso to the United States dollars, and of course Cuba, and of course Haiti, la gourde, I see Haiti, and of course Jamaica, and all the currencies to form all the debt, public and private, that number in US dollars converted all the Canadian dollars, the Mexican peso, all the currencies of the countries in North America, the North American civilizational complex, the United States dollar, then the US debt, public and private, will stay the same number, added up, debt of the United States citizens, and of course the public and the private. And whatever that number is going to be in the trillions, let's say 93, say 93, let's say 93 trillions as the number, because the United States is about 44 now, trillion or something like that, and the Canadian is a few trillion, 31 trillion. Whatever the number is, it's going to be in the trillions, trillions of United States dollars for sure. So that will be the initial money supply, and then set a limit of 10% maximum interest on all loans, whether business loans, social loans, economic loans, XYZ loans. It could be at 9%, 8%, 7%, 6%, 6.5%, whatever the number is in terms of the loans. And whatever the number is, it can be XYZ amount of trillions. That will be the initial money supply, and then set a limit. It can be of 10% maximum of interest to be able to be charged credit wise, for mortgage, for loans thereafter, after we have this implementation of my DRT theory, and we're going to create the UE, the Universal Exchange Units. U.E. U dot stands for Universal Exchange Unit, pegged to the United States dollar. And we're going to standardize, freeze the prices of romaine lettuce, or whatever the case may be, for all goods, the goods, and create the UE, whatever it is, coffees, I'm drinking milk, and all the goods, I'm using the eggs, and all the goods on the milk, across the North American Civilizational Collective, and with the Dragon Army to institutionalize the public-private partnership, because fundamentally the Dragon Army, aka the North American Citizen Integrated Defense and only, a new institution based on public-private partnership to be only for defense, solely and only for defensive purposes, coast to coast, ocean to ocean, non-interventionist, but defense, security, and services with consent, mutual understanding, and hygiene, to be able to be offer whatever services with consent and hygiene, 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 whatever services to be able to be offered, as I said the aforementioned, such as a massage therapy or massage service for half an hour to a trucker who has to drive 13 hours from Mexico all the way to Canada, has to stop 3 times. So it's going to be, I need a half an hour massage, 45 minutes, 15 minutes, a neck rub. Any Dragon unit integrated with all public and private firefighters, with public security forces, or whatever it is, public and private security forces across North America, to be able to offer services with consent, hygiene, mutual understanding, obligation, whatever it is, and with accounting, so that there's no abuse. Don't ask 3 times a day for a massage therapy. Simple. And of course, services such as cooking, cleaning, helping with the children, taking them down because they're driving the parents crazy. They need to run for half an hour, to do some sports for an hour, to do some push-ups, to do my own creative workout training program system, which requires no equipment, and which I'm advocating for the implementation across from age 7 till the ending of high school, till the age of 7 till the end of high school, till the age 7 till the end of high school, to do it till the age of 7 till the end of high school. My workout training program system, which I've performed more than 350 sessions so far, and which of course requires no equipment, and which is simple, effective, and efficient. So the DRT, the debt refusion theory, taking all private and public debt, as aforementioned, like I've said, of course, the aforementioned debt, public and private debt, create the Universal Exchange Unit, the UE, preferably by biometrics, the hand, the voice, the unique biometric identifiers. That's why I'm calling on my astrological brother Scorpio, the stars, Scorpio brother Bill Gates, astrological Scorpio fellow Bill Gates, of the same stars of Scorpio, my bro Scorpio Bill Gates from this rainbow dragon, and all others, big tech, of course, Facebook, Instagram, Google, and all public and private institutions and organizations and citizens across the North American Civilizational Collective. I'm calling on you all to support this dream, my dream manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom. The dream, dancing goddess in the Dragon Kingdom. The dream.
dancing goddess, and the dragon kingdom. For regeneration, rebirth, rejuvenation, and rebirth and regeneration of the North American civilizational collective and the defense, coast to coast, ocean to ocean, thereof via this new public-private partnership, because fundamentally I'm calling for us to move towards a post-COVID economic, social, financial system for pleasure and purpose. Because basically, all this, my theories and all this implementation is for us to move towards a post-COVID economic, social, financial system for pleasure and purpose. For us to move towards a post-COVID economic, social, financial system for pleasure and purpose. Basically, it's what it is, right? Fundamentally, in essence, the essence of it. Mm. Grateful that I got coffee with honey. So support the dream. Adrian Hanna Dragon, yours truly, is androgynous pansexual founder thereof. Of this fundamentally a call for a public-private partnership from Quebec, La Belle Province, Canada, coast to coast, for defense and to mass finance and encourage citizens to work out, to train and to exercise in public hygiene and create the UE, Universal Exchange Unit, and then by the Dragon Army, officially the North American Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragon Army, to be integrated with all existing public and private institutions and organizations to provide services, whatever with consent, hygiene, mutual understanding, and love, whatever services can be offered on the table, such as XYZ, consent, whatever, if it's of an adult nature, adult nature means of an adult nature, hygiene, mutual understanding, and love, and consent, and those who are willing, what are willing to do, to bring to the table, to the dragon. For example, myself, I'm willing to do and can do cooking, rock and rolling, reading, writing, working out, training and exercising, running, tickling, kissing first and foremost, massaging, cleaning, all the services where we can have butchering, cooking, painting, whatever services for the maintenance. And hopefully we're gonna upgrade civilization, which by this public-private partnership, and plant more trees and environmental and build more dams here in Quebec, La Belle Province, for us to have more dams for us. So calling all to support the DRT debt refusion tree, and of course the citizen integration tree, which can come only when we have the two complementary covenant cooperative institutions, public-private partnership institution, the Dragon Army, officially North American Citizen Integrated Defense and Service and Security Force, with the North American Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army, aka the Dancing Goddess Army, aka the Dancing Goddess Army, to be for the environment. For plant more trees, build more hydro dams, and to dance for Mother Nature, the Forgotten Goddess, as I'm also a universal spiritual teaching student who has questions. I don't have all the dogmatic sectarian answers. This simple philosophy is this body is a temple for pleasure and purpose, and how do we invest in it? By working out, training, and exercising. This body is a temple for pleasure and purpose, and how do we invest in it? By working out, training, and exercising. This body is a temple for pleasure and purpose, and basically a new public-private partnership call to all North Americans is that we move towards a post-COVID economic, social, financial, political, philosophical system for both pleasure and purpose, for pleasurable activities for the body, for integrating and across all levels of civilization, from security to arts and theater to sports to food production, by and via my CIT, when we have the Dragon Army to integrate, to see, hey, let's go see how these dams work, how this electricity works, how fishing works, how mining works, to integrate. Because since 1984 we have this alienation across, and we have the societies, neighbors, and big cities. But with citizen integration theory, the Dragon Service and Security Force, we encourage citizens to not force, encourage and support, to go see, to integrate. See, wow, look at this North American collective civilization, all the highways, all the trains, to see how the trains operate, how the ports work, how the infrastructure work, the compost, the recycling, where does it go, how does it work there, the recycling, where does it go, all this integration, citizen integration theory applied, the CIT, citizen integration theory. Citizen integration theory.
Debt for fusion theory first for the creation of the UE, Universal Exchange Unit pegged on the dollar. And the democratic fusion theory is basically when we have the dancing goddess and the dragon kingdom dream operating with divided two complementary covenant and cooperative institutions of the dragon army and the dancing goddess army. Both complementary covenant and cooperative to fuse democratically for defense and regeneration, regeneration and rejuvenation and pleasure and rejuvenation and rebirth and rejuvenation and rebirth and re-energizing and joy, joy, joy and security and insurance of liberty, insurance of liberty, insurance of liberty and joy with action and loving, adoption of philosophies of the 21st century's energies with rock and roll and rap and dance and techno and creating more art and movies and rebirth and unity and defense of the North American civilizational collective. And now we're gonna switch in French because I'm a Quebecer North American. Bonjour, bonjour, bon après-midi, comme vous allez entendre cela, Québécois, Québécois, je fais appel à toute et toute la belle province pour la renaissance du Québec, de la Confédération canadienne, ainsi que pour le collectif de civilisation nord-américain. Donc, on fait partie, puis votre philosophe, Dragon Arc-En-Ciel qui danse le plus de la belle province, qui est un 7e comédien de temps en temps de la comédie de la philosophie, mais je fais appel à tous et toutes à soutenir mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse qui danse et du dragon pour un partenariat public-privé, parce que fondamentalement, mon appel pour l'implémentation de ma trinité de théories, soit la théorie de l'intégration citoyenne, la théorie d'intégration citoyenne avec la théorie de la réfusion de la dette et avec la théorie de la fusion, F-U-S-I-O-N, la fusion, comme union, fusion. Union, fusion, on s'unit les Nord-Américains, on s'unit les Nord-Américains, les Nord-Américains, on s'unit pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, pour la renaissance du collectif de la civilisation nord-américaine. On a fait un grand compromis, c'est que j'appelle le grand compromis du français. Le grand compromis du français n'a pas été fait hier, ça a été fait là, des années, puis on continue avec votre dragon arc-en-ciel qui continue en parlant le français en composant des poèmes puis des chansons. Ah oui, donne-moi quelque chose avec un tambour puis un ton pour la renaissance de la belle province, réjuvenance, renouvellement du collectif de civilisation nord-américain intégré dans un 21e siècle. Je fais appel à tous, je veux remercier bien sûr, dire ma gratitude parce que aujourd'hui, le 23 avril, mon loyer est payé pour le mois d'avril. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Ma facture d'électricité, je l'ai payée à l'Hydro-Québec. Go Hydro-Québec, go, je vous bénis avec des chatouilles. Je vous offre parce que vous pouvez dire non, je veux rien savoir de tes chatouilles, votre dragon arc-en-ciel, rien savoir de vos câlins que vous m'offrez, rien savoir de vos bisous. Parce que bisous, j'en ai en trillions, milliards de bisous. En crédit pour vous donner. C'est un crédit avec une condition. C'est la condition d'avoir été crédité par la déesse oubliée qui danse avec son frère le soleil qui est mon pape. Des milliards de bisous. Ça a été condition que j'offre à tous mes alliés et armés. Prêtez allégeance, prêtez allégeance, prêtez allégeance, votre dragon arc-en-ciel. Mais je remercie l'Hydro-Québec, le travail de l'Hydro-Québec qui depuis 1944, avec des muscles, puis du cerveau, parce que ça en prend des muscles, puis du cerveau, ça en prend des muscles, puis du cerveau. Pour bâtir, maintenir une civilisation, ça en prend de l'action, ça en prend comme l'amour. Puis c'est pas l'amour, l'amour c'est l'action aussi, je veux rien savoir. C'est pas l'amour, je veux rien savoir si c'est pas l'amour. Je ne veux rien savoir. C'est pas l'amour. L'amour c'est l'action aussi, puis ça vient bien des différentes manières. L'amour pour le café, pour le miel, pour le pain, merci les fermiers de la belle province, merci les, comme j'ai dit, les camionneurs, tous ceux qui travaillent en production, distribution de la nourriture, parce que millionnaire, même ma Céline, je t'aime, puis mon milliardaire, Cal Pelado, s'il vous plaît, donne pour la sécurité alimentaire un peu de charité. Même Céline, il faut qu'elle mange. Je l'aime, mais la nourriture, c'est sacré, c'est divin, c'est la sécurité alimentaire, c'est wow. Ouais, qu'est-ce que ça va? Puis j'ai eu la COVID au début de 2020, en février, quand j'ai failli mourir. Je suis vacciné, puis s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public est mon message principal aussi, ainsi que je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique régulier, ça a été, ça sera, et ma médecine et thérapie de choix. Puis je me suis plaint pendant les 3 dernières années de la COVID que je peux me permettre
avoir une session, me payer une session de massage thérapeutique. Mais, M. Pelado milliardaire, Céline milliardaire, multimillionnaire, s'il vous plaît, donnez financer les fermiers de la belle province un massage thérapeutique parce qu'ils ont besoin plus que moi. Ils ont besoin plus que moi. Ils ont besoin plus que moi, les fermiers de la belle province, puis les camionneurs, puis les infirmières aussi. Financez-leur à la place que vous me financez moi. Si vous voulez une commission pour la danse, parce que je danse le plus, je suis fondamentalement le danseur, poète qui danse le plus, en combinaison, en combinant la poésie et la danse, je suis le meilleur au monde, au monde, au monde. Mais, j'admets, dans certaines choses, je suis médiocre. Dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça. Dans d'autres choses, je suis pas bon, pas bon, pas bon. Mais en géopolitique, je suis excellent, super, très bon pour l'analyse géopolitique. Je suis capable de faire une analyse géopolitique très, très, très ambiguë avec des détails civilisationnels, que ce soit les régions, puis les ententes mutuelles économiques, le développement financier, urbain, politique, ainsi que militaire, ainsi que l'histoire militaire. Ça, je suis très bon. L'analyse géopolitique, comme se prouve par ma théorie et ma thèse géopolitique en 2019 en octobre, quand j'ai vu où quel monde s'en va, puis j'ai sonné l'alarme, puis j'ai dit hey, on s'en va vers une troisième guerre mondiale. Fait que j'avais créé mon système d'entraînement physique. Propre système d'entraînement physique, donc j'ai fait plus que 350 sessions. Plus que 350 sessions, plus que 350. J'ai perdu 77 livres durant la COVID. Puis je fais appel au financement par un partenariat public-privé parce que mon rêve, qui se manifeste comme le royaume de la déesse qui danse et du dragon, soit l'empire du dragon pour la renaissance de l'Amérique du Nord. Donc, Québécois, Québécoises, on fait partie de nous-mêmes. Fait que pour ce rêve, ce manifeste, c'est fondamentalement, principal, un partenariat public-privé. Un partenariat public-privé, un partenariat public-privé. Fondamentalement, c'est ça que c'est. En remerciant les travailleurs de l'Hydro-Québec qui, depuis 1944, ils ont bâti les 63 centrales avec des muscles puis du cerveau, parce que ça prend les deux pour le tango de la civilisation, pour la danse. La civilisation, ça prend les deux, ça prend les muscles, puis ça prend le cerveau, n'est-ce pas? Ça continue pour maintenir, puis pour augmenter avec l'augmentation, puis qu'on est maintenant au 21e siècle avec les nouvelles énergies qui peuvent être intenses, comme la libération moi-même en faisant votre dragon arc-en-ciel étant androgène pansexuel. C'est les nouvelles énergies qui sont venues dans le monde ces dernières décennies, puis là, des fois ça fait de la peine, ça fait de la misère. Moi aussi j'ai été suicidaire, puis en dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression par l'action. Puis en sachant ma nature, puis oui, j'ai de l'agressivité moi-même, je l'ai l'agressivité, mais mes concitoyens, qu'on soit bons samaritains, mes concitoyens, qu'on soit des bons samaritains, mes concitoyens, qu'on soit des bons samaritains, je la dirige, que j'appelle en psychologie et en philosophie, la sublimation. Qu'on sublime, je fais des pompes, je fais de l'entraînement physique pour sublimer, pour ne faire mal à personne, parce qu'il y a l'autre bord de l'océan, il y a des nations qui veulent pas notre style de vie, qui veulent pas la Renaissance, puis qu'on soit en paix, liberté, puis prospérité, les Nord-Américains. Puis d'un bord de l'océan, parce qu'on a une réalité de deux océans, par là-bas, l'Est, c'est l'Atlantique, par l'Ouest, c'est le Pacifique. Fait que d'un bord puis l'autre, il y a des gens, des personnes qui veulent pas qu'on soit en sécurité, puis en prospérité, puis libre, puis qu'on s'aime, puis qu'on ait du plaisir. Les Nord-Américains. C'est un fait. C'est une réalité géopolitique maintenant qu'on vit là plus qu'avant. Puis je l'avais prévu en 2019, un peu. Peut-être pas tout à fait comme ça se passe, mais quand même, parce que j'ai vu dans moi-même, j'ai dit, on n'a pas appris à maîtriser l'agressivité et la violence, puis avec des natures différentes qu'on a, parce qu'on a des expériences, puis des natures, puis des choses, des désirs, des fois c'est dur à admettre. Il y a bien du monde qui sont pas, comme moi, font partie de la communauté LGBTQ, même dans la Ligue nationale de hockey. Je suis sûr que je les aime bien, j'aime le hockey, je peux patiner, mais je freine pas. Fait que c'est difficile. Mais j'ai comme nos Canadiens de Montréal en tant que de Montréal. Tu sais. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui est gay ou bisexuel dans chaque équipe de la Ligue nationale, tu sais, en basketball aussi. C'est une autre histoire là, que je vais discuter dans les passés, puis je vais continuer à discuter, mais juste comme ça pour faire un petit aperçu. C'est ça, ça
c'est tout nouveau, même la liberté, la prospérité. Puis là, on fait des compromis, comme qu'on a fait les Québécois et Québécoises, que j'appelle le grand compromis nord-américain pour le français, pour vivre en harmonie avec les Québécois et Québécoises. On a fait ce compromis-là, 156 ans, voilà, les années 1800, 1900, là, ça fait bien longtemps. On a fait ce compromis, le compromis de la langue française, pour être en harmonie puis en paix, puis on fait. À chaque décennie, il y a des nouvelles tensions, des nouvelles révélations, des nouveaux changements, des nouveaux ci puis ça. C'est au quotidien. Moi, je fais du bénévolat, je donne une couple d'heures par semaine, envoyez-moi, donnez-moi une place, une salle quelque part dans une université, puis je vais apprendre, moi, la langue française, je vais faire de la poésie bien comme il faut. Bien simple, avec du rock'n'roll, avec de la comédie un peu, puis avec l'humour, parce que ça prend de l'humour, ça prend de la comédie des fois pour vivre, tu sais, puis, pour qu'on soit des bons vivants, qu'on continue, mais des fois il y a des choses sérieuses, comme la défense maintenant, c'est pour la défense que j'appelle un partenariat public-privé pour l'armée du dragon, sur l'armée citoyenne intégrée pour la défense et la sécurité pour le 21e siècle, basée sur mes philosophies, avec toutes les institutions de sécurité publique qui existent en ce moment, à travers le Québec, à travers le Canada, à travers l'Amérique du Nord. Parce que on en a un océan à l'autre. L'Est, c'est l'Atlantique, l'Ouest, c'est le Pacifique. Puis pour la Renaissance, il faut encourager les gens à faire l'exercice physique plus. Parce que les nouvelles énergies, plus d'agression, l'Internet, les médias sociaux, c'est important de faire l'exercice physique. Sortir, faire des pompes, voir comment on se sent. Des fois, c'est pas réaliste. Pour ça, les dernières années, j'ai mis pas mal. Tu vois, c'est direct, c'est pas édité. Des fois, c'est des photos que je mets sur Facebook, sur Instagram, qui ne sont pas éditées, ils n'ont pas de filtre, des fois, tu sais. Faut que je montre maintenant, je suis en train de cuisiner direct, comme j'ai cuisiné pendant la COVID. Tu vois, le plus réel, l'action que ça prend au quotidien, au réel, dans ma chambre. Puis moi, en admettant que je suis dans des choses, je suis comme ci, comme ça, dans certaines choses, je suis moyen, peut-être pas bon dans certaines choses, en étant super excellent et très bon dans d'autres choses, comme la géopolitique, mon système d'entraînement physique, la poésie, la comédie, puis l'analyse géopolitique, mes philosophies en tant que philosophe, ouais. Puis tout le monde, on a quelque chose qu'on amène sur la table. Merci Hydro-Québec. T'sais, moi, c'est quelque chose, un temple que je prie, c'est les centrales de la baie James. Hey, centrale de la baie James, t'es bâti par les Québécois pendant depuis 1944, là. Ça a donné de l'électricité. Curé, vous bénissez l'Hydro-Québec à tous les jours, les curés, je vais être pape. Votez-moi pape, je vais vous donner une nouvelle messe le dimanche, avec des chatouilles, bisouz puis des calins, bien sûr, puis je vais vous chanter du rock'n'roll. Ça, on a fait de la révolution tranquille, on a fait des choses qu'on comprenne aujourd'hui dans le 21e siècle, qu'on est rendu avec ce qui se passe dans le monde en tant que géopolitique. On s'en va vers une troisième guerre mondiale. Je l'avais prévu seulement en 2019, en octobre. J'ai dit, hey, qu'on s'en va, c'est quand même. Puis mes théories sont principalement, je suis un avocat de la paix, je suis universel, citoyen du monde, mais je suis nord-américain, québécois-canadien, canadien-québécois, nord-américain. Puis mes théories en philosophie, ma vie, c'est principalement en Amérique du Nord, sur l'île de Montréal, une métropole de 2,5 millions. Chez nous, Char, puis à gauche, il y a des Québécois venus de, je sais pas, la Gaspésie, qui parlent en Acadie, des Québécois, mais qui sont intermariés avec des Anglais. À droite, mes frères et sœurs noirs, de couleur noire. En haut, chez nous, c'est du Mexique. Fait que juste en sortant, à gauche, à droite, une diversité du Québec, des Québécois et Québécoises, puis en haut, du Mexique, ça incorpore l'Amérique du Nord, juste de gauche à droite, puis en haut, de chez nous. Fait que ça incorpore, ça. Puis c'est une quotidien, on est demandeur, des fois des compétences, des fois la langue, on s'offense, c'est des choses qu'on a d'une manière culturelle, d'une chose qu'on fait, puis une chose comme moi-même, ayant vécu être suicidaire, puis dépression, que je l'avais conquis par l'action, je veux aimer, je veux aimer des autres, puis que je sois aimé moi-même, puis l'action, puis renaître, puis
avec vous autres aussi, les jeunes, la jeunesse, que j'aime bien. J'adore la jeunesse, les jeunes, les adolescents, je veux les voir danser, puis vivre, puis apprendre à sublimer, puis l'agression, pas faire de violence à l'autre. Puis c'est difficile, c'est pas facile. La colère, les émotions, on les a, moi-même, on les a. On se dit 2 plus 2 égale 4. Oui, ça prend la science, ça prend le mental, mais ça ne veut pas dire on doit écrire le 2 plus 2 dans une seule couleur, noir ou blanc. On peut l'écrire en noir puis en blanc, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Le 2, on peut l'écrire en noir, le premier 2, le plus, rouge, vert, l'autre 2 en blanc, si on a écrit le premier en blanc ou noir, ou vice-versa, noir, blanc, blanc, noir, noir, blanc. Le égal, on peut orange et bleu, et le 4, une ligne en violet, une ligne en vert, une ligne en orange. Fait qu'on peut inclure les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec le blanc et le noir dans cette équation. C'est comme ça que je l'écris, moi. 2 plus 2 égale 2. Mais on l'écrit comme ça. Fait que je fais appel à tous et toutes pour soutenir mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Et bien sûr pour la renaissance du Québec, la belle province du Canada, puis le collectif de civilisation nord-américain, soit le complexe de civilisation nord-américain, de faire bien sûr l'intégration citoyenne quand on aura l'Institut de partenariat public-privé de l'armée du dragon, soit l'armée nord-américaine citoyenne intégrée, par ce que j'appelle la théorie de la réfusion de la dette. Puis premièrement, c'est la théorie de la réfusion de la dette. Et vu que, je vais juste mettre un peu de miel. Merci les fermiers qui ont cultivé ce miel au Canada, canadien nord-américain, et les abeilles, ainsi que tous les producteurs laitiers et agriculteurs du Québec, de la belle province du Canada, puis du collectif de civilisation nord-américain. Et bien sûr que les camionneurs aussi, parce qu'il y a eu du transport pour transporter les camionneurs. Je vous aime. Des calins, vous-même, artistes, le Montréal, vous êtes camionneur, fermier dans la production alimentaire. Dis, hey, dragon arc-en-ciel, si vous me connaissez. Je peux avoir un gros câlin, comme tu as dit, de 5 minutes? Ouais, tu vas en prendre un double. Je vais te le doubler à 10 minutes avec ça. Autre service, je suis de service. Je suis de service au bon peuple québécois, canadien, nord-américain ou nord-américain, tous mes alliés services. Mais c'est sûr que je suis juste pour la défense seulement. Je suis appel pour ma théorie de la réfusion de la dette. Je crois que ça peut nous sauver, les Nord-Américains, puis même le monde. La théorie de la réfusion de la dette. Théorie, T-R-D. Réfusion, comme R-E-F-U-S-I-O-N, de la dette. Comme moi-même, comme citoyen, j'ai une dette de 10 000 10 000 de dette à la Banque Royale. Donc, prendre toute la dette, hein, vu que le dollar américain est encore la monnaie de échange international de dette, le dollar américain de commerce mondial, puis de finance internationale, de commerce mondial, puis ainsi que de échange mondial. Le dollar américain est encore la monnaie pour l'échange. On va faire la création de l'unité d'échange universelle par ma théorie, la théorie de la réfusion de la dette. Donc, prendre toute la dette, publique et privée, des citoyens comme moi. Ma dette, si la lettre Y ou A ou B, ou on va dire A, ça représente les citoyens. Si A, ma dette, A1, moi je suis A1, tout est A2, puis toutes les A, puis les autres, on les met ensemble. Les Nord-Américains, toute la dette publique, privée du Canada, du Mexique, le peso, nous autres, le dollar américain, Cuba, c'est un paradoxe, mais le Cuba, je l'inclus dans le collectif de civilisation nord-américaine. On prend toute la dette, les États-Unis, leur dollar va rester pareil, donc toute la dette publique et privée de l'Amérique, des États-Unis, du Canada, du Mexique, faire la refusion, convertir nos dollars canadiens en dollars états-uniens, le peso du Mexique, ainsi que d'Haïti, la gourde d'Haïti, le Jamaïque et les pays de l'Amérique du Nord, parce que Jamaïque, Cuba, Haïti puis la République dominicaine font partie de notre collectif de civilisation nord-américain. Et toute cette dette, ça va être dans les milliards dans les États-Unis. On va faire la refusion. Initialement, toute la dette va être la monnaie qu'on va être de fondation de cette nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord pour faire donner l'unité d'échange universelle, le U.E.U. Le UI, comme en anglais, c'est UI. En français, ça va être l'UI, un UI. C'est divisé en 100 sols. Pour une unité, pour créer une nouvelle monnaie, comme fait les Européens, d'intégration monétaire, l'unité d'échange universelle. Donc, pour la défense, c'est créer les deux institutions de partenariat public-privé que je appelle cordialement, simplement, l'armée du dragon, seulement pour la défense, côte à côte, océan à l'océan, l'Amérique du Nord, pour le service, puis la sécurité, puis l'émergence dans comme les
crise climatique, puis avec l'armée de la déesse qui danse pour le plaisir puis pour l'environnement. Donc, pour avoir ces deux institutions de partenariat public-privé, puis avec la LUI, la création de l'UI par la réfusion de la dette, je rappelle la théorie de la réfusion de la dette, prendre toute la dette, et bien sûr la création de l'UI. Fait que ça va faire la dette, ça va être qu'est-ce qu'on appelle toute la monnaie qui est en circulation, ça va être la dette. Puis après ça, mettre un maximum de 10% d'intérêt, on va mettre un maximum de 10% d'intérêt, maximum de 10%, ça peut être 9, 8, 7.70, 6.1, 3.58, 8.53, 4.18, 7.18, ça peut être des chiffres comme ça, mais maximum 10% d'intérêt après pour les prêts, les prêts de la dette, que ce soit des crédits pour XYZ après ça. Puis on va standardiser avec qu'est-ce que ça va être lui avec le dollar américain, les prix en Amérique du Nord pour tous les biens, le prix on va standardiser pour tous les biens. C'est quand même simple. Quand même simple, c'est pour ça que je fais appel du premier ministre, Pelado, sur l'aide sociale, sur tous à gauche, à droite, les artistes, tous les Nord-Américains, mon frère astrologique Scorpion Bill Gates, mon frère astrologique Scorpion Bill Gates, mon frère astrologique Scorpion Bill Gates, a bien sûr aidé avec mon rêve qui se manifeste comme le rêve pour la sécurité, assurance de la liberté, prospérité, joie et renaissance du collectif de civilisation nord-américain, soit le royaume du dragon et de la déesse qui danse, soit l'empire du dragon et le royaume du dragon et de la déesse qui danse, la déesse et du royaume de la déesse et du dragon qui danse, de Montréal, votre philosophe, artiste, poète qui danse, et théoricien, analyste en géopolitique, et citoyen, qui est androgène, pansexuel, qui n'est pas parfait loin de là, mais qui a ces théories, la trinité de théories, la refusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique, la théorie d'intégration citoyenne, qu'avec l'armée du dragon, on va encourager les gens à voir les centrales, à voir les fermes, à voir comment la production de l'alimentaire, la production du lait, la production, le recyclage, de tout ce qu'on fait dans la civilisation, du théâtre, à l'électricité, des échanges et du commerce, à tous les points de civilisation qu'on existe en Amérique du Nord, qu'on intègre et qu'on voit parce que pour combattre l'aliénation, depuis 1984, ça a augmenté, surtout dans les grosses villes. Fait ça va amener comme une petite solution, une petite solution réponse, bien sûr, ne pas forcer le monde à participer, mais à encourager l'encouragement, comme je vous encourage tous et toutes à faire l'exercice physique régulièrement, puis bien sûr, à faire l'exercice physique régulièrement, que l'entraînement physique, ça sera ma médecine de thérapie de choix, et bien sûr, ça va être une des principales aussi de l'armée du dragon et la déesse qui danse par la danse, pour l'environnement, pour le plaisir, pour le but, pour planter des arbres, pour faire de l'éducation environnementale. Ça prend l'éducation de l'environnement aussi, pour savoir si ce que ça va dans le recyclage, que ça va dans la poubelle, que ça va pas, des choses comme ça, c'est important au quotidien de le savoir pour faire mieux, parce que sinon ça peut nuire à comment qu'on fait le recyclage, qu'on met dans le recyclage puis ça va pas, ça peut nuire, ça peut être pas productif, ça peut même endommager, le fait d'endommagement. Fait que l'éducation puis l'action, ça va ensemble, l'éducation puis l'action, puis l'action, c'est sûr que ça en prend. Fait que, en tant qu'étant centriste, révolutionnaire universel, je crois fondamentalement dans ce partenariat public-privé du royaume de la déesse qui danse et du royaume de la déesse qui danse et du dragon, qui fondamentalement est bien sûr un rêve qui se manifeste en tant que l'empire du dragon et le royaume du dragon et de la déesse qui danse, avec son frère le soleil pour produire tous les produits alimentaires, fruits, légumes que nos frères et sœurs de la ferme ils produisent. Merci les fermiers, les camionneurs, tous ceux qui travaillent dans la production alimentaire. Qu'on fasse ce beau petit rêve pour la renaissance, prospérité, joie de la collectif de civilisation nord-américain pour nous autres, des Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, l'Amérique du Nord pour le 21e siècle, un partenariat public-privé pour les deux institutions complémentaires, soit l'armée du dragon, qui se nomme officiellement l'armée nord-américaine citoyenne intégrée pour la défense, puis la sécurité seulement, défense et sécurité seulement, sécurité, service aussi,
avec l'armée de la déesse qui danse, soit la Ligue nord-américaine de danse intégrée les âges, tous les genres, tous les âges intégrés. En grosse partie, c'est ça. La réfusion de la dette, théorie de la réfusion de la dette pour la création de la unité d'échange universelle que je fais appel pour créer une intégration monétaire qu'on appelle dans les finances, comme en Europe, par prendre toute la dette publique et privée, convertir en État dollars américains, États-Unis, avec toute notre dette québécoise, des États-Unis, du Mexique et des îles jusqu'à Haïti, Jamaïque, Cuba, République dominicaine, créer l'unité d'échange universel. C'est pour ça que je fais appel à tous les corporations, les politiciens, tous les Nord-Américains, de gauche à droite ou centre, mais moi centre, parce que je suis un centriste universel qui croit en trinité de théorie, puis implémenté pour la création des deux institutions complémentaires de partenariat public-privé pour le 21e siècle, par la quatrième dimension d'amour, par la quatrième dimension d'amour, par la quatrième dimension d'amour. Puis là, on commence. On va mettre les nouvelles. And we're gonna tie our hair. We're gonna start cooking, because otherwise I'm not gonna get going. First and foremost, we gotta tie the hair, and we're gonna start cooking this. On s'attache les cheveux. Si on a les cheveux longs. Selling, auctioning some of this hair via PayPal, North American only. And it's important to tie the hair, so I'm gonna tie it up. And there we get. And we put it like this. Oh, and now we're gonna put it like this, and I'm gonna wash my hands. Je vais faire le lavage de mes mains. Je vais faire le lavage de mes mains avec du savon. With soap. We wash with soap. On lave avec du savon. Wash it with soap and dry. So I'm gonna put it dry. And now I'm gonna just put the milk. This butter. Je vais mettre le beurre. Je vais aussi mettre. Je vais mettre les nouvelles. I'm gonna put the news because I want to listen to some news. So I will put the news on. The butter, which I'm going to use to substitute for the vegetable oil. And the hand's a bit greasy, so I'm going to need to soap it up again avec du savon parce que toucher un peu le beurre, c'est un petit peu mou, fait que ça fait un peu graisser la graisse. Donne-moi ça. So this I'm going to substitute for the vegetable oil. The butter, I'm going to use a substitute for the vegetable oil. So I'm going to put it to heat a bit. It's going to melt. A little bit of milk. There we go. Dry here the counters, and now
So now we're gonna need water in this. Thank you, anonymous sister friend of mine. Come in, gonna give her half, and I'm gonna give half. Give half for this filter. Pour le filtre d'eau, ça dit de mettre environ 300 millilitres. Donc je vais aller à l'œil. I'm just gonna go by the eye. So going by the eyes. Perhaps expect. It's about 300 milliliters, I guess. And this is the cake mix. This is the cake mix. This is the cake mix. Le mélange de gâteau, le mélange de gâteau, le mélange de gâteau. It's gonna have to be recycled. Gonna use this to have to put the eggs also, so 3 eggs. Ça dit 3 œufs, fait que je vais rajouter les 3 œufs. 3 eggs. Just to beat stir vigorously, stir vigorously, stir vigorously. Beat. And on this end, I'm also gonna add some honey. Du miel parce que j'en ai, sinon j'aurais pas mis, mais vu que j'en ai, ça. And the butter is ready. There we go. We added the butter. I'm just gonna put some on social media. And stir. We gotta stir, beat the cake mix. On mélange le gâteau pour faire un gâteau pour le sabbat. Finir le sabbat, and finish end the Sabbath with making a cake. Honey, added some honey because I do got it for Canada. Thank you, farmers. Eh? We're gonna cook this cake starting to smell good. And I'm gonna put it in this. I'm gonna basically put it in this. I'm gonna put it there. And I'm gonna stir some more. I'm gonna do stir the cake mix. Et on mélange le mélange de gâteau. Bienvenue dans la grotte du dragon.
J'ai rajouté du miel, merci les fermiers de la belle province, pour le pain, pour le lait, pour le lait puis pour le pain. Et les camionneurs, s'il vous plaît, on chante, on danse, dans la belle province, pour la renaissance. Je suis en train de faire un gâteau ce dimanche. Un gâteau ce dimanche, sur un budget, 3 œufs, que j'ai mis un petit peu de beurre pour remplacer l'huile végétale, et avec du mélange à gâteau cru. Et je vais le mettre en là-dedans. Et après ça là-dedans, pour ça chauffe. Et voilà, je pense que c'est prêt. Encore un peu, on mélange, avec vigueur, avec force. Ça dit fouetter vigoureusement avec vigueur, fouetter avec vigueur à la main, fouetter avec vigueur à la main. Fait que c'est ça que je fais. Hein, je vous encourage tous et tout à faire l'entraînement physique régulièrement. Puis on va voir plutôt bientôt dans pas long. So there we got it for this. Cake it. Now one more social media. Les médias sociaux. And that's it. The world's not getting nicer. The world's not getting nicer. Et voilà. Perfect. No food waste, pas de gaspillage alimentaire, s'il vous plaît. Pas de gaspillage alimentaire, s'il vous plaît. There we go. Now we're gonna put it to heat. Tastes good. Ça goûte bon. On lave. C'est pas indiqué de manger comme ça. It's not indicated to eat it like that. I just wanted to taste it. You can taste it a bit, but you're not supposed to eat it like that raw. You want to heat. So that is gonna cook there. This is for recycling. And we clean the area a bit. On nettoie, on fait le nettoyage du comptoir. On nettoie le comptoir, on nettoie le comptoir. Avec le savon un peu, a little bit of soap. Then we dry.
I'm gonna put this. You can wash. This is dry, almost dry. Leave it some more. So now I'm gonna wash the utensils. Je vais laver les ustensiles. Avec du savon with soap. There you go, that's washed. And the eggs is gonna go in the compost. Les coquilles des œufs, ça va dans le compostage. The eggshells go, of course, the eggshells, they compost. They're compostable, so I'm just gonna compost them, dry a bit here. Put my hand like this so there's not a bit of water, just dry. The water doesn't go on the floors. I'm just gonna wash a bit the sink. On va faire le lavage un peu du lavabo. On lave le lavabo. Wash the sink, sink. And dry the hands. And just gonna clean a bit the floors. Je vais faire le nettoyage du plancher. On nettoie le plancher parce que des fois c'est des choses qui tombent. On va nettoyer avec ça.
There we go. We put it a bit in the floors. In the floor some more. On nettoie encore plus. And the third time, une troisième fois, third time. Third time, une troisième fois. And that's clean, clean, clean. And wash my hands with some soap. I lave les mains avec du savon, avec du savon, avec du savon, with some soap. And hot water, hot water, hot water, hot water. And I'll be back. This needs about 40 to an hour even minutes. And I'm gonna start my laundry. I'm also gonna do double trouble today. I'm gonna do the laundry as well. I'm gonna do the laundry here to the right. I'm gonna do my laundry here. Do some laundry. Laundry has to be done, so I have my laundry machine. Thank you. I'm grateful. Thank you for the laundry and the washer and the dryer. And I started the laundry machine. J'ai démarré la machine à lavage. Interesting. Cities keep building luxury apartments almost no one can afford. That's a paradox.
No more honey for now. Pas de miel maintenant, je vais la boire noire. I'm gonna drink it black now. Very different taste, so good for mozzarella.
To take out many more mortgages. In the case of the United States, the volume of mortgage loans increased by more than 20% in just 3 years, twice as much in the previous 3 years. Of course, all this debt was financed with monetary.
stores in 2020.
BlackRock is one of the most infamous companies in history. Black Rock, Black Coffee, Mr. Fing, Mr. Fing, Mr. Fing, Black Rock. Harris, Biden also hired two other BlackRock executives. This is a calculating for sure. Immediately after winning the last election to be Deputy Treasury Secretary and Chief of the National Economic Council. There are literally hundreds more examples, but they all point to the same thing. BlackRock have huge levels of influence over the US government, and they create market conditions that benefit themselves at the expense of everyone else. And this isn't capitalism because there is no competition here. It's government corruption and corporatism dragging America down. Now, you're probably aware of this, but BlackRock is not a popular company. They have their dirty little fingers buried deep in every pie they can find, and this is starting to get them a lot of unwanted attention. Larry Fink, the founder and CEO of BlackRock, never wanted to be famous. He never wanted to have his face plastered on thumbnails of thousands of YouTube videos to promote his book.
Ding. Use something because it's hot, so we're gonna use gloves. Oh, starting to get a smell. Probably gonna need some more time.
Une mitaine, on utilise une mitaine. We utilize a mitt. Double mitts. Deux mitaines, special mitts. I have a concern that I might have put a little bit too much water. J'ai d'inquiétude que j'ai peut-être mis plus d'eau qu'il fallait. Oh no, I think it's starting. Yeah. A bit too much water maybe, but it'll be good. Oh. So now add some more honey. I can add honey after. Just gonna turn it the other way. Juste la tourner de l'autre bord. Comme ça. Mais yeah. See? Getting ready. It's quite good. Now it still needs about half an hour to get it in the middle. Je m'inquiétais un peu que j'aille mis trop d'eau, mais ça a l'air que non. Ça a l'air que I put just enough water, so it's on the sides it's ready, but in the middle it needs some more time. So maybe I'm gonna turn it again after like 15-20 minutes. I'm gonna turn it, put it kind of in the middle. Sometimes you gotta play around with it. Faut jouer des fois avec, puis regarder bien sûr. Mais je pensais que j'avais mis trop d'eau, mais je pense que ça va bien aller. It's gonna be okay. It's gonna be good. Quite tasty. My cake on a budget. Mon gâteau sur un budget, c'est less than $3. Moins de $3. À peu près entre $2.30, $2.50 maybe. Close to between $2 and $3. Entre $3 puis entre $2 puis $3. 3 œufs, un petit peu de beurre. AI, Artificial Intelligence, intelligence artificielle, the AI, Artificial Intelligence, AI, Artificial Intelligence. Listen to this a bit. Well, don't.
killed all the Jobs in the area. Make no mistake. The systems of regulations in place to ensure they're compensated if someone else uses their work. But what if AI systems come to go? What about those whose warehouse uses to train the systems? These are really New corridor found in Cheops pyramid. Reported a few hours ago today. Un nouveau corridor dans la pyramide de Cheops. It's really so huge and majestic, you really have to be there. C'est vraiment majestueux et grand qu'il faut vraiment être là pour le voir même. Comme l'histoire de la Bible. Il faut tenir compte que les histoires de la Bible avec Moïse, ça fait 3300 ans. Là. Jacob, Israël, ça fait 3700 ans. Fait que c'est un mystère. It's mysteries because when you go Moses, that's more than 3,300 years ago. And Jacob, Israel, more than 3,700 years ago. And as we know, it is the stories it says from ancient Egypt, right? Well, Western civilization and this spiritual religious roots is from ancient Egypt. Whether we like it or admit it or not, c'est de l'ancienne Égypte. Mais ça, c'est tous nos ancêtres là, qui viennent de là. Tous nos ancêtres. Ça, c'est les ancêtres de nos ancêtres. C'est tellement loin dans l'histoire que so far in history that there's a lot of it to mystery, right? It's new corridor. Oh, and now gotta put it to dry. My I'm gonna put a dryer on. Grateful, thankful for the washer and the dryer. Merci pour la machine, ma laveuse, puis ma sécheuse, parce que j'ai une sécheuse, une laveuse. Ça a été construit avec, bâti, construit, fait avec, fabriqué avec des cerveaux puis des muscles. It was built, made with brains and muscle. It was made and built with brains and muscle. Now I'm gonna use it to dry.
sécher, mais j'ai fait mon lavage. I did my laundry as well. We're cooking. Ending the Sabbath. Ending with the Sabbath in a few hours at sunset. In about 93 minutes, dans à peu près 93 minutes. Le Sabbath fini, fait que j'ai fait mon lavage. Puis... Interesting, a new pyramid was discovered. That means a corridor in the pyramid. Couloir, un couloir, couloir. Couloir, coulisses, dans les coulisses, in the couloir. And we're gonna just gonna go to the washroom real quick. Oh, I got 7 likes. You said likes. You said likes. You said like I got 7 likes. 7 likes. 7. Set 7. On va le washroom à la toilette, venez vite.
No, we really. Oh, no. Yeah, we really are a man of fun. No, we really are, right? They're going. As a matter of fact, we is by Ding! See? Hey. I'm gonna put it 10 more minutes. It's gonna be ready. Just gonna change it like this now. I'm just gonna taste it a bit, je vais goûter un peu. So hot, but good. Hot, so but good.
Here's my cake. I'm just gonna do some social media with media social. Sway me, sway me, sway me, sway me. And there is my cake. Gonna put a little bit more time, and my cake is almost ready. Cake on a budget for ending the Sabbath with a cake on a budget. Cake on a budget. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, and all involved in the production and the distribution of food. My cake is coming along good. There we go. For the last round of the cake. Quand même content comment que sorti va sortir. Coming along good. Yes. Maybe 15 more minutes. Perfect, just in time. With a cake and the laundry done, and might take a bath again. I took a bath yesterday, but I'm still a bit sore. Maybe take another bath.
since I was 4 years old. So, no, what the hell? This is a joke in heaven. Almighty. No,
AI, Artificial Intelligence, là. Intelligence artificielle.
Middle class massacre. Massacre de la classe moyenne, massacre de la classe moyenne. Je suis en train de lire un article, mais. Middle class massacre. An event, middle class massacre. Policemen, plumbers, engineers, electricians, firefighters, les policiers, les plombiers, les ingénieurs, les électriciens. Quoi? Quoi? Put some more coffee. Plus de café avec de l'eau. Some towels. This is dry. This is also dry. Ici c'est sèche, sèche, sèche. Make sure it's dry. On s'assure que c'est sèche. Ça a séché, it's dry. Dry, sèche. So, this is also dry. And this. Yeah, this is also dry, sèche. Economic collapse 9 hours ago, posted by Economics Explained. What's causing this wave of economic collapses? Qu'est-ce que ça cause? Vague, comme une vague, wave is une vague de. Économique. I'm just gonna stay a bit more. So je vais mettre de l'eau. I'm gonna put some water to filter. Thank you again, Anonymous Sister, for the filters. Merci pour les filtres. Dans ma salle anonyme que si je fais 1 million, je donne la moitié. If I make 1 million, I'm gonna give her half. There we go.
Tadam! Here we go, let's see. On va voir. Là, c'est prêt, je pense. It's ready. Tadam! Ah, smells good. Cake on a budget. There we go. We're gonna finish with that and the video. Yay, victory! Victoire, victoire, victoire dans la grotte du dragon arc-en-ciel. On a cuisiné, on a fait un gâteau. Un gâteau moins de 3 $ que je vais manger pour finir le sabbat qui finit dans à peu près 40 minutes, à peu près 40 minutes, à peu près 40 minutes. Merci les fermiers pour le lait, pour le miel et les producteurs qui ont produit ça. Je vais pas le mettre encore pour le vide, je vais le manger comme ça, c'est comme un peu de pudding. J'aime ça comme ça un peu mou, mais regardons, on va goûter, il fait chaud. Ah ah, fait chaud, oh. Vraiment bon, je vais juste mettre du miel. Je vais rajouter un peu de miel que j'ai mis dessus. Et je vais le remettre comme ça dedans. Je vais utiliser les mitaines pour le pousser dans le four encore, mais je ne vais pas le remettre. Mais je vais juste le mettre encore dans le four. Hein. Comme ça, ça va rester au chaud. Je vais prendre un bain. Et voilà. Le dragon arc-en-ciel, simple, bon et sur un budget. Je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix. Et on danse pour la renaissance de la belle province. That's it. C'est tout.